leetawo just abantu babiri ojja otunyumizeemukko kyali ki era wakiyitamu otya ekibuuzo kyawe mukitegedde yes aja kijangu yes ndowooza aja tinewansigala ebyo baŋŋambye yes yes amannya gange nze Nantale Shamira seeka ekyo ekibuuzo paakati essaawa eno nkyakyebuuza kuba ekizibu ekyantuuseeko kyakantuukako sidda nnyo kiri fresh kiri very fresh sheyi twalumbiddwa ababbi ab'ebyambe nze n'omwami wange tubadde tulina gye tubeera nga twasenguseeyo twali tubeera Nigeria tusengukayo ne tudda e Kasangati naye twali twakamalayo nga wiiki 2 ababbi baatulumba ku ssaawa 9 zaali nga 8:5 ababbi baatulumba n'ebiso ne bajja nga batugamba muguleewo tugenda batemaatema kale ennyumba gye twazzeemu nneneko ku bantu abagirimu ebisenge bingi ku bantu ababeeramu naye simanyi wamba nyumiza story yonna nga we yagenda naye wekyantuukako waliwo bakwano baffe bwe twali tudde nabo babalumba ne babatemaatima ne babasala naye ffe we baatutuuseeko tebaatutemye wabula we baatuuka mu kisenge ne batema oluggi lw'ekisenge ne tudduka n'omwami wange n'omwana omuto wa myaka 4 ne tudduka ne twekweka mu kinaabiro ne batema oluggi lw'ekinaabiro nga we batugamba muguleewo we mugaana tugenda batemaatema we baalumenya oluggi lw'ekinaabiro ne batandika okusindika naffe ne tusindika awo twali tetunafuna magezi gakuba nduulu naye twakuba enduulu kumalanga essaawa nnamba nga teri neiba yenajja naye tetumanyi okujjako Allah yekka baatuvaako buka ne bagenda ne batwalako bye batuta ebitinitini ne bagenda naye tebaatutema era mbeeraawo ne neebuuza kale nsooka neebuuza lwaki kyatuuseeko naye ate ne mmaa ne neebaza Allah tetulina buvune bwonna okuggyako ebintu bye baatubba. Mashaallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Yes, Hajat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm glad to be here, first of all. Yes, please. For me, it happened some time back. Yeah. Oh, I've not introduced myself. Lubega Fatma. It happened some time back, around 2020. And it was my brother's birthday. At home, we are an extended family. And tubelewaka, my mom says, temugenda yo mu town, mubireke. The person you're going to come, to pick, is going to come the next day. And we are all excited. We're like, no, what's the problem? We have a car. The person around can drive. Let's go. So, neba tulemirako tugamba wa katugende. Tuyingire motoka, me, my step brother, he's 21, and my young sister is 20. So all last bonds in the same car. We are driving off to go and get our stepmom from where she was to come home. The next day is a birthday. We've done preparations and everything. So we are in a car. I'm seated behind. Both of them are seated in front. My brother is driving. Tunyumia, we are on the way. Now tomela trunk of a tree. We don't know how, but in that moment, they told me later that they don't know what happened. Baba jam. So they're looking for me. Tebanda. I'm asthmatic and I have episodes where I just go off. Nabaliwo tebatumanyi. They've never heard of us. They don't know what's going on. So they get us, take us to the hospital. Edwali lyasooka ne babagamba we are closed. N'eryokubiri. So they take us to our father hospital, where a specialist comes. At that time, I don't know what is on the planet. And later,
nezija nezirengulu nze nga mbabuuza birthday twatuuse bede amazaalibwa twatuuse tukyali balamu and my mom ze ngendo zukka nga ali ku mulyango nga ntunuulidde ne mutunuulira nantunuulira nga takaaba takola ki and in my head I'm like kiddako mpi agenda kunkuba kozi nze mukulu kubwo agenda kunsabula nantunuulira naŋŋamba kati oba kufa mbadde ngenda kukolera kiggwe we wrap up things and go home. That's when she starts crying. Nagamba mwagala kunkola ki? Like, are you okay? Because after like a month ago, my brother had got an accident on a motorbike. He has these racing bikes. He had also gotten an accident on that. So we are from healing the other one. You're also in an accident. Ate gwe ine ebizibu ebisinga ku by'abanoobo ofaaki toyina sweta toyina ki, you're just there, you're just moving. Namugamba nze inze my life is like for a tomato. That's what you always say. But see, I'm thriving. It's Allah's, making. I do not know how it happens. Choka ntula nenchebuza nengamba, how did I even survive? Because the car was distorted like a lot. Abali maso nebafuna problems. I didn't get any. What day? Not a scratch, not anything. I just blacked out. MashaAllah. Yeah. MashaAllah. Barakallahu fikum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Because of time, Muzikirize, I prepare my audience today with 3 factors. Factor esooka tubeera abakkiriza. Obukkiriza kitegeeza tokkiriza mu kintu ky'omanyi, okkiriza mu kintu ky'otamanyi. Njagala okubategeeza ba corporate abali wano n'olugezigezi lwaffe. Eno ensi tetambula nga bw'oyagala etambule. The one reason as to why Islam, for some reason, elevates people who are spiritually high ku ddala ly'obukkiriza, mu Luwarabu mmwe kye muyita al-iman, temumanyi na makulu gakirimu. Check out the verses in the Holy Quran where Allah is throwing glad tidings ku muntu alina kye bayita obukkiriza mu mutima. That basically means ti omuntu oyo alina emirembe gy'afuna ku mwoyo gwe ng'akimanyi nti wano waali kyasobodde okutegeera because of the capabilities Allah ze yamuwa, it's going to be a tick for them. Kyatasobodde kutegeera, it's not a battle. Maybe you're limited because of your creature or maybe your creation, naye tekitegeeza nti ensi awo weekoze eki weekomye. Now for starters, I want us to agree tuwe tuba tukkaanya nti ffenna tuli bakkiriza. Check out what Allah defines when he is talking about belief. Allah we yali ayogera ku bakkiriza nze naawe nno oba yatuwaayiriza nange simanyi, naye yagamba alladhina yu'minuna bilghaibi. Ekitufuula abakkiriza is when you get to a point of believing mu kintu ky'otalabako, because you know whoever is in control above you at least yamanyi kyakola. Obulamu bw'omukkiriza bwe butwe butambula. Nabbi bw'ayingirawo mu hadithi ez'enjawulo mwe batuyitira abatategeera muno, Katonda alina engeri gy'atuwonyaamu ettabbu eri ku dduniya wano, because
woba oli wano ng'olina olugambo lwo lw'omanyi teri muntu asinga butaba na mirembe nga wa lugambo omanyi bingi ebitakukwatako. And that's why mu mateeka g'obusiraamu n'olugambo nejjana tojja kuyingira. You guys don't actually put jurisprudence to the words of the prophet. Owo olugambo ki ennyo kyabaakoze awo ennyo mbwola okuba njogedde taliiwo nomwana omutwalirako ejjana neekusubwa. It's because of the impact and effect of that. Olina omulyango ogw'oggulirawo omuntu nga Allah tannaba kumuggulirawo, you don't even know what is going to happen on them. Kubanga bategedde kye batalina kutegeera at a particular time. Bw'ebirwadde bw'ebirowoozo, mental health n'afuuka mental health, okulaluka n'okufuusa okulaluka. Because we are not even proud of being believers. That's why what Allah is trying to train us. Bwe tuba tweyita abakkiriza, the first factor is tukkirize ekikufuula omukkiriza si ebyo by'omanyi. Ekyo kyangu nnyo naawe. Bwe simanya otambudde toyina bulungi maanyi ozirise. You can actually rationally explain that. Naye ekikufuula omukkiriza si kyekyo ky'osobola okuprovinga logically. Ekikufuula omukkiriza is when you get to a point of actually not understanding what happened and you're still steadfast. Kyekyo Allah kyatunyumiza mu Quran. Obudde bwe butatumala naye abasiraamu level yaffe y'okweswaza kwe tutuuseeko when we are calling ourselves abakkiriza ne Katonda ndowooza atunulira tatutegeera. Bwe tunaategeera nti edduniya eno tetambula ku sayidi emu, Katonda yennyini tutonda, he knows nti ensi eno yagitonda ng'erina realities ez'enjawulo. There is a seen reality and the unseen reality. The seen reality fenna mwe twekyangira, Dr. Mugundi, Master Mugundi, Dr. like kino kyasinga otegeera seeka mu kino, because it's a seen reality and rationality actually dictates that. This has happened because of this one, for some reason this has happened. You analyze almost everything because the seen reality has that for a factor. Nenjagala okutegeeza, you can't be a believer unless you've actually appreciated into what your reality gy'otayinaako wadde clue. Ate nga yeesinga n'okubeera ennene kye tumanyiiko kye kitono. Let me challenge you. Omanyi bintu bimeka ebibadde birina okubeera perfect for this session to be here? Ekindeese wano kubaleekaaniramu. Singa ntandika obbanyumiza olunaku lwange we lwatandise nsooke ntuuke mu kubasomesa, munyumirwa? Si kyekindeese wano bagamba ebyange, naye nkukakasa nga naye bw'otudde awo bwe tutandika nti buli muntu atandika otugamba olunaku lwatandise mpaka kati, there is just a lot, but we are here. Ekitufuga is because we don't know. You don't know my story, I don't know your story, but at least for the 30 minutes and 40 minutes we have a goal to achieve, an objective to achieve. Tunyumirwe dunia eno for this time. Akaseera we kalituuka nga nina okubimanya ebibyo naawe omanye ebyange era olikola ki? Olimanya. Kati dunia bwete bwetambula. Tomanyi lwaki baganda bo bonna baafa gwe mulamu. Explain to me that. Tell me one reason you are beautiful naye oli muwulu. Explain to me that. Tell me one reason as to why oyina ssente naye tofuna mukyala. There are some issues nga mbutuufu. The seen reality wookoma ggwe. Nga wallahi Allah ina bingi byatambuza in the unseen reality. You just need to be a believer and relax. Kuba tobiyinaamu muki mukono. Kyekyo Allah kyakwetaagamu. Nabbi bw'ayingirawo n'atutendeka with a principle. Ajaban li amri al-mu'min. Nabbi bwe yali ayogera ku mukkiriza, you know what the prophet said? Just bigambo bya Luwarabu naye bitegeeza. Omukkiriza alina engeri gye yeewuunyisaamu. Bw'afuna ekintu ekimusanyusa oba ekimunyiiza, abeera bw'atyo n'asigala ng'akyaliwo. In asabathu darra sabara
fakana khairan lahu. Nabbi n'akimenyaamenya nti omukkiriza because of level gy'aba atuuseeko si yeffe abafere naye omukkiriza omutuufu nabbi gwayogerako because of the elevation levels z'atuuseewo mu spirituality. Nabbi agamba nti bw'afuna ekimunyiga swabara takuba mpaka na nsi eno. He or he endures, obulamu bulina okutambula, aguma n'akiyitamu. Ate nabbi n'agamba nti fakana khairan lahu because of enduring n'akiyitamu n'akozesa obukkiriza bwe, Allah ekyakimuwaamu empeera. Ate n'atwongera n'ekyokubiri nti newaafuna ekimu kyamulamu takyamuka bukyamusi with excitement eri false. Shakara fakana khairan lahu. Alina engeri gy'atuula wansi n'amanya nti kino nno kintuuseeko, naye simanyi bulungi oba kintuuseeko because of what I've done oba kintuuseeko because of the dictation from the unseen reality. Kubanga aba takimanyi, he or she enjoys the fact that they are believers, ne bakiyitamu obulamu ne butambula. Olaba ensi bw'ogenda okutambula ogiwangaliremu bulungi. Obulamu buno bukaluba akavuyo akali mu bantu abatalina Katonda mu mitima. Gwe tokamanyi bw'oba oli wano kajjambo muwangala mutya? How do you get to put in your mind nti buli kyogenda okuteeka mu mutwe gwo okitegeera? Fenna wano tuyinza okuba tulina TikTok mu simu. Ba software engineer bameka abali wano abasobola okukodinga TikTok eyo? Just imagine. Do you know what it takes to scroll from video to video for 12 hours? Nga just otandeko data. That's a full cost. Abaana bagwa ne bafuna ne retakes. Nayo si business yange zino okuscrolling anda bibi enkola ki? Bw'oba oyagala ettabu, now task me. Tikata bw'okyo scrollinga, we want you to code, omala codinga, okuscrollinga, omala codinga, oscrollinga. Tujja kusiiba buli application. Today mwana longo. That's how the world runs. Waliwo bingi nnyo by'otamanyi by'oteetaaga kumanya naye bisigala ensi ekola ki? Ensi etambula. When you are a believer, technically you're going to trust Allah's plan because you know for a bigger picture Katonda we kye yakusaba nti kyekyo. Okukkiririza mu Allah tomulabako. Era bw'owanika omukono n'otugamba nti wali omulabyeko, just tusirika mu busirisi wano naye eddarasa bweggwa mu ddwaliro gye tukutwala. Tomulabangako, toyina ssuubi emulaba, ne mu kirooto tojja mulaba, naye gwe kwe tufiira amaanyi gali awo. If you still have it in mind, tikyolabako kyokkiriza kyokka, katono nnyo k'omanyi ku ebyo ebigenda mu maaso in your life. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, omanyi lwaki yatuuka n'okuba nga ffe atwagalamu ak'ensuso? Yatuwaana ne basahaba yatanaana tulabako. N'agamba abantu abo sibamanyi nnyo kale sinnaba kubalaba. Naye enkizo gye balina bagenda kunzikiririzaamu walam yarawuni, tebannaba kundabako, tebagenda kundabako, naye kwe tufiira bye yakola bye tukola ki? So there is power there. Now, respected brothers and sisters in Islam, let us be believers. Mmaliriza obudde butono. Kulaani eyo erimu ebintu bingi ebituyigiriza ffenna wallahi tukimanye nti ensi eno bw'onaaba oyagala ekutambulire gijjeeko amaanyi, because you're not going to manage. Abamu ku bantu, those who have a little bit of knowledge mu counseling, waliwo training gye bayisaamu ba counselors. Training ebaleetera okukeepinga nga bakyali bantu balamu balowooza straight after listening to a lot
ku bantu ba clients baabwe, kubanga okumanya ebintu ebingi by'oteetegekedde kikumenya. Obusiraamu nga bujja bugamba nti just be a believer, relax. Bw'otuuka ewantu nga mu butuufu obwongo bwe bukomye, obusiraamu tebutembeeta abantu batalowooza, naye tebwagala otuuyane omenyeke omere ne panado ng'okomye w'okola ki? Kakkana. There is a lot happening behind the curtains. Ate Allah ayagala bugwagazi obeere mukkiriza and you trust his plan because it is never wrong. Ebiseera ebisinga obwenkanya busobola okubeera from the unseen reality. Gw'oli eno osaba dduwa nti ayi Allah olwo yankunamira mu bantu naye nsaba afe nga mmulengera, kyokka omulaba mulamu ne sente alya. Bw'obeera mukkiriza okimanya nti ate Katonda tatambulira ku sipiidi yaffe, tomudictatinga kyakola. In most cases gwe reality gy'omanyi oyagala ka revenge koolabako nti wuuyo afudde, naye Allah from the unseen reality asobola n'okuwa obwenkanya bwo naye nga gwe tonnaba kubulaba. How do you understand the tradition or maybe the verse of Allah, a profound one? وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. Katonda alinga yamanya agenda kudiringa n'ekitonde ekiri complex nga yenze naawe. Tuli bazibu. Ze zimu ku nsonga lwaki malayika ku ntandikwa yaffe zaakaana ne Katonda. Si ffe tuli bangu. Njagala okujjukiza nti malayika tezaatwagalawo wano olw'akavuyo kaffe. Allah olw'okutwagala ennyo ye yatuwolereza. Malayika musirikeeko. Abantu bano nze mmanyi bingi bye mutakola ki? Bye mutamanyi. Adamu kwe kutondebwa. Malayika zibe kuwangula musango ogwo tetwandibaddewo wano. Naye kati olwaleero Allah atugamba mu Qur'ani nti naye bantu mmwe wama kaana Allahu liyutli'akum ala al-ghayb. Katonda temumutwala speed. In most cases ayinza obutakulagirawo ku peesi yo mwebyo ebyekwese. Tomanyi lwaki wawasa omukyalo omulungi ne mugezaako okulera omwana wammwe omulungi. Mu butuufu mu bantu abayinza okubeera abayaga era omwana wo n'abeera omuyaga. Does it even add up to you? Tekikola makulu kata Allah bw'akwagala awo nno. Nti Allah nze nawasa omukyalo omulungi. It's not my problem. N'omukyala n'agezaako. It's not her problem. Kati wano we tutuuse omwana waffe tugezezzaako ffe ekiki? You don't even take the burden of guilt. Abaana bali eno bakuze baswaza abazadde baabwe. Abazadde bali bafa stress. Omuzadde bw'aba mukkiriza akuveeko, no problem. Yakulira bulungi. Oyingidde emyaka 3 era nga gwamukaabya. Obusiraamu nga bugamba nti omuzadde beera mukkiriza. You tried your best. Ono gye yakulira eno atagala butagazi eyo naye yamanyi ne tabbu ye yalimanya. Kuba naye atandise legacy ye. Naye ajja kuzaala naye afuna abaana and so on. That's how life moves. Bwe tubeera ne approaching eyo, there is peace there. Bw'omanyira nti Allah yatwagaza nnyo okubeera abakkiriza, that's where peace of the soul is. Bwe tunaabeera abakkiriza abatuufu, we are going to trust Allah's plan because this is what Allah is trying to tell us. Ebiseera ebisinga togenda kutegeera bikutuuseeko ge mazima. Tojja kutegeera. Ogwotya interview. Naye ng'okakasa oyise. Ne bawa omuntu gwe walagiridde. Ofunye depression, otagadde, owulira ng'ensi efunze, wegalidde mu kisenge, oganye n'okulya emmere. Lya emmere. Ekikyo kyakugenda mu interview, yita oba gwa. Bw'oba oyise genda okole. Bw'oba toyise, it's not always nti ekiri mu unseen kibi. Islam comes to prepare our minds. Ndi just tulina kavuyo ka kwagala kumanya. Naye si nti buli ky'otamanyi, it's a threat to your life. In most cases, you not knowing something is actually beautiful for you. The moment you get to know it, it's going to be the end of you. Now when you get that approach, just be a believer. Yenga njogera nnyo, ekyafayo kimu tuve wano. Malirize.
mu Qur'an eyo mulimu ekyafa suratul Kahf. Mba njagala nnyo okukibanyumiza olw'obudde sigenda kusoma bwenvuunula nze kamba kube bukubi mboozi naye abasomi ba Qur'an abali wano mukimanyi ti aya zendimu kati. Musa ne Khidri yemboozi eri mu Qur'an nga buli lwakutaano tugisoma netunyumira. Musa yali nabbi wa Allah muchalenjinga nti Musa tetuganye oyina kyomanyi naye njagala kuchalenjinga mbeko omuntu gwe nkulagirira ogende wali you will get to appreciate nti enseno ina realities ibiri that you can actually analyze and that you can't actually analyze because of your limitation. Musa n'agamba tewali buzibu. Allah namusindikira abdu min ibadina. Allah anyumya titwamuweerezaayo twamuweereza omuntu ye Khidri nga Allah ayina obusobozi bwamuwadde obw'okumanyako a bit from the behind the scene ebi happeninga behind the curtains. Emboozi bweti bwe yali bwe basisinkana ne bakola endagaano ti Musa tugenda kutambula naye engeri gy'oli omuntu mukyamuka nga mumanya ebintu nze nkusaba tontawaanya tutambule bulungi kyotategedde just note down tonkyankalanya I will explain afterwards. Musa n'agamba ekyo kyangu I will do that. Ne batandika olugendo ne batuuka ku nnyanja tebalina lyato ne basaba lift ne wabaawo abavubuka ne babawa ku lift eryato nga ddungi ne batuuka mu lyato bamala okutuuka gye balaga Khidri n'akuba mu lyato ekituli. Musa n'agamba nti musajja gwe tusabye lifuti lino eryato si lyaffe bano abaana bavubuka bato eryato lino kwe bakolera ensimbi zaabwe bavuba ebyennyanja ne balya it is their style of living obakoze eki if you're actually damaging their boat. Khidri n'agamba Musa we made an agreement ndeka kyenkoze nkiraga onaddamu n'ombuuza nja kukoma wano. Musa n'agamba nti nsonyiwa mukama wange mbadde nkyerabira naye kinsusseeko ekyo. Ne beeyongera baba batambula ne basanga omuvubuka ku sayidi endala muvubuka muto. Khidri n'akwata omuvubuka n'amutta. Kaakati Musa yalina issues n'abantu abajjawo human rights. Yagezaako n'okugumiikiriza naye ne kimusukkako assa omuntu ng'alaba. Musa n'agamba nti Khidri please omwana oyo atukoze eki tomumanyi tetumumanyi mwana muto akyalinayo future mu maaso otta waaki. Khidri n'atululira Musa n'amugamba nti guno gwakubiri nakugambiddewo ku ntandikwa ebintu bino sooka ondeke let it happen I'm going to explain. Emboozi tekunyumira bunyumizi njagala otegere point gye njagala okuggusa. Point gye njagala okuggusa Katonda bw'aba afuga ensi eno tagifugira ku science gwe tumanyiiko omutono agifugira ku science gwe yatuwaako omutono. Ekyo wekyaggwa ne batambula. Musa n'agamba nti nkusuubiza kiwedde siddamu. Enjala yali ebaluma mu safaari yaabwe tebalinaamu wadde akasente ne babaako ekyalo kwe baatuuka. Musa n'agamba Khidri nti ku njala etuluma tufuneyo ekyeyo wano tukole batuwe ku ssente oba tubasawe ku mmere batuwe tulyeko. Ne bayimirira ne basanga akaalo ne babasaba ku mmere mutugenyiwaze mutuwe ku mmere tulyeko tuli mu safaari. Fa abaw Allah atunyumiza nti baba kuba igno ne baba mmemmere akaalo kaali kabampisa mbi ne baba mmebyokunywa n'emmere baba batambula nga babaviira. Khidri n'alengera ekisenge ku kyalo kyennyini ekiriko abakodo n'alengera ekisenge nga kyagala okwegwira. N'agamba Musa nti kati tufunye omulimu funzaako emikono nanka neetereze tutereze ekisenge kino kikole kitya kiyimirire. Ne batereza ekisenge mu kukoowa mumanyi abaali bapooseeko mumanyi kyenjogerako okukoowa okwali awo bayiriba. Musa n'alowooza nti bamalirize wano babawe ku kasente beekola ekigenyi. Bamaliriza okukoowa
Khidri yamugamba tutambule tweyongereyo. Allah obugumiikiriza bwagaana. Musa n'agamba Khidri eti nedda. Abasajja abo wandibasabye at least sente. Leba waffe bakodo batumye tubazimbidde ekisenge era bwereere at least basabe batuwe ku sente tugule ebyokulya tukole ki. Khidri bwe yakoma n'agamba nti hadha firaqu baini, wano yenkomerera, situgenda kweyongerayo, kankunnyonnyole biki byenkoze igwe mu bw'omusabo by'otaategedde. Naye ng'ateeza ku lw'ekifaananyi Allah kyampaddeko behind the scenes nga nkimanyi, that's why nakoze bye nakoze eki. Amunnyonnyola nti omulundi ogwasoose wandabye enteeka ekituli mu lyato ly'abaana abato nga balikozesa okuvuba. Musa njagala nkutegeeze nti ku kyalo okwo waliwo kabaka eyakatwala engule naye ali mu kweddiza amaato gonna amalamu. Abo abaana eryato eryo bamaze ebbanga nga lye bakozesa kabaka wanaali batwalako bagenda kusiraana. Nataddemu ekituli mu lyato eryo basobole okubanga bwe banaabatuukako eryato lyabwe liwona, bano abaana bajja kuyiriba baliteekemu ebintuntu amasavu awo literere bagende mu maaso n'okuvuba kwabwe, naye ng'eryato lyabwe likoze litya nga liwonye. Musa n'agamba lesson learned. Omanyi abantu bamekanga the version of you today, it's as a result of the torments ze wayitamu. Gukubyamu akafaananyi singa tolina bizibu byonna bye wafuna, singa omwejo gw'olina ku myaka 4 singa okimanyi. Naye Allah akutiyoninga nti otyo ku 25 awo basooke bakukyawemu awo ne bakukyawamu first kati wakukyaye n'oyingira ey'asatu ku university awo ne bakukyawamu ogw'okumeka oguma tonnamanya. Ogenda okuyingira mu asatu mugumu ng'olina obwa serious bw'oliko nga teriiyo musajja agenda kukuzannyirako because of the experience you want. Ekyo kibi kyo kimu ne ku baami basooka ne bakubba bbaka awo ku ntandikwa n'ovubukavubuka maawo bakubba because you're excited. Akavuyo ako ke tubeeramu bwe tuba nga tukalina version ennungi, in the end result happens. Musa n'agamba nti kyekyo ekyo nkiyize bansonyiwe saategedde. Ekyokubiri, omwana wasse waaki, tell me. Khidri n'amugamba nti akati gwe tomanyi omwana oyo mwana mulungi ng'oyo wadde omulaba mwana wa mpisa talina buzibu, naye ku irimu ya Katonda yandazeeko nti omwana oyo mu bbanga ttono nnyo agenda fuuka ettabbu ekyalo kino kyonna kimukolimire ate nga bazadde be baali bantu balungi. Kati Allah n'asalawo keyeddiza omuntu we ng'akyalina omulamwa naye amuwe ku mpeera basiikane ne bazadde be nga tannaba kubanga atagala. That's where we get a point Islamically, si nti buli afa agenze mu miggo mukabe nga mulekamu. In most cases mulimu abantu abafa nga Allah naye yeesunga bba wa mpeera yaabwe. Thabitun, ekyo mwekiri mu ddiini yaffe. Bino ebintu by'okubanga irimu yonna yonna yakulowooza nti katoyo kaafudde, wallahi bamuli bize mu ddiirwa awo temumulabira awo, naye kati bamuli bize malayika zimukube sayidi eyo ne sayidi eri. Sometimes mulimu abantu abafa nga Allah yagadde bwagazi nti okooye emyaka 8 gy'owangadde okooye n'edduniya eno wano tebawummulirawo. Allah ayita abantu be ku myaka 2, 25, 3 n'agenda n'abawa empeera ye tukifuniraawo. Musa n'agamba bansonyiwe, nze mbadde sikimanyi ekyo. Kati Allah bw'akujjangako omuntu tokyamuka bubi, toyogera bitoogerekeka, kakkana bukakkanyi, because asinga okumanya the bigger picture ye akola ki, ye gyali. N'ekisemberayo ddala Musa abuuza ati otyo waneeno we twakoowedde wano ne tutasasulwa kiki? Khidri n'amunyumiza ati gwe kyotamanyi nti bannange wansi w'ekisenge awo wabaddewo ebyobugagga ng'ate abaana bamulekwa bali ku kaalo k'abantu ababi awo.
ekisenge ekyo we kyandigudde bandibadde babba ebyobugagga by'abaana abo ne batafunamu kati ate Allah mwenkanya ekyo yakindaze nga nteekeddwa okutereeza ekisenge kino abaana baddemu bakuleekulemukko bagende okuba nga bavaamu omulamu wange emaali yaabwe ekyakola ki ekyaliyo Musa n'agamba nti kyekyo bansonyiwe na papye mu sitoori eyo kye tuyigamu abakkiriza bannange ensi gigyeko pressure tegeera by'olina okutegeera nga bwe wava ku chemistry mu all level ekiganye kiveeko nga chemistry tewaliiwo yakutuma kutegeera buli kintu wano wooli kuba n'omwana gw'ozadde wallahi tomutegeera okyamutegeera kubanga okyamulera naye ekifaananyi ky'ekituufu ojja kitegeera nga amaze okukola ki okuvaamu kati tukkakkane tubeere bakkiriza that is what Allah wanted us to enjoy maliriza ebigambo byange nga mbakubiriza bwe tunaabeera abakkiriza obujulizi bwonna obwogera ku mukkiriza bwe buwoomu omuntu bw'afuna in that regard ti otudde wansi obulamu bukwanguye kyosobodde okwanalizinga mu busobozi bwo from the scene reality it's okay do that naye ogenze olina capital wo oguddewo edduuka olanze bakasitoma omanyi n'okubeera mu kamera n'osimayiringa namukko kasitoma keya yenna n'omukola ki edduuka ne ligwa ogenda okutukebera mu koona naye gamba naye kiki esaakola ne kati abakava mu kalulu wano ba MP agize ayozeza ku bantu wano badigizeemu wano banaye amazina gayise era ne bagwa kati omuntu bw'abeera musiraamu nga mukkiriza ekyo takiteekako maanyi kikoze kitya kiwedde agudde nawo next page tudde ku kikati ensinga ekola ki omukkiriza bw'atyo bw'anyumira obulamu tusaba Allah atufuule abakkiriza abatuufu njagala okubagumya nga mbasuubiza ng'ate sinza abasuubiza kuba siri nabbi naye nabbi waffe yatusuubiza ti buli muntu yenna wano ayinayo conversion one-on-one discussion with Allah ku lunaku lw'enkomerero ng'oyingidde ejjana ezimu ku mboozi ezinaayiika ng'osisinkanye Katonda wo ojja kumubuuza Katonda wange lwaki wanfuula nnamwandu ku myaka 23 kati kyenyo wandinninzeeko nga mbutuufu tekyagatta wano nga tekirina we kigattira bbaawo mulamu talina wadde pressure ne booda teyamukuba yafiira mu buliri Allah agambe nti bambi onansonyiwa empeereza okuguma wazifuna naye kyotaamanya kiri ABCD nkulayira Allah ojja kusimayiringa ogambe nti Katonda weebale kubeera mwenkanya emboozi ejja kuyiika era omubuuze nako omugambe nti Katonda lwaki obufumbo bwange bwagaananga naye nalingezaako kizibu kyaliize struggle oba abantu bennafunanga Allah agambe nti it is okay weebale concern njiwulidde naye oli mujjana wano ekyotaamanya ng'akubikulirawo Katonda nange nno simanyi kyayinza kugamba ng'akubikulirawo Katonda agamba nti gwe kyotaamanya ono eyasooka bwagaana kubanga ABCD n'owookubiri bwagaana kubanga ABCD osimayiringa ogambe Katonda nti weebale kuba nzijjako kale tukkakkane njagala okumaliriza session yange nga mbakubiriza bwe tunaabeera abakkiriza abatuufu we are going to enjoy being believers bwe tunaabeera abakkiriza abatuufu tugenda kuwangaalira wano abantu bajja kutwewuunyanga nti bannaaye abantu abo gabbo ensi yo tebagirabanga ebintu biduduma kyosobola kitegeere kyotasobola kutegeera kikole ki kireke tusaba Allah atuwe entegeera ng'eyo if we have that as an approach kigenda kutuyamba okubeera abasiraamu abalungi
ate n'empeera yaffe ng'abakkiriza ejja kubeerayo. Nkiddamu nga mmaliriza, ekikufuula omukkiriza si kyekyo ky'olabako. You can only be a believer ku kintu ky'otalabako, ate nga by'otalabako bingi nnyo nga byebifuga n'obulamu bwo. Omwoyo gwe togulabako, tosobola nagutulaga, obwongo bwo tobulabako, byonna byonna ebihappening nga tobirabako, but for some reason wooli obulamu bukola ki? Butambula. Saba Allahu subhanahu wa ta'ala atufuula abakkiriza abatuufu. Saba Allahu subhanahu wa ta'ala atunywereze mu bukkiriza buno bwe tuvaamu edduwa yaffe nti Allahumma thabbitna ala dinik. Tayi Katonda, amadiini mangi akavuyo kangi ke tulimu, naye tukwegayiridde eddiini yaffe eno gitulekeemu tunywerere mu bukkiriza buno. Thanks for indulging me. I recognize the arrival of Hajjat Zaitun Kachama. Saba Allahu subhanahu wa ta'ala atufuula abakkiriza abanywevu. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.